মতন রং কিনেছি, তা আমি বানাতে পারি। এইটা হলো স্টেনসিল, এটা হলো ফিলার, এটা হলো পেন, এটা হলো রং, এটা হলো মোমবাতি, এটা হলো ছোট প্রদীপ, এটা হলো কচ্ছপ, আর এটা বড় স্টেনসিল। এবার তোমাদের দামগুলো বলে দিই, পরে বলবো আমি এটা কোথা থেকে কিনেছি। এইটা হলো 60 টাকা, এটা হলো একটা 20 টাকা, এই পেনটা হলো 30 টাকা, আর এই পেনটা হলো 40 টাকা। এগুলো 10 টাকা করে। এটা 140 টাকা, এটা 20 টাকা, আর এটা এক প্যাকেট 40 টাকা। আর আমরা হোয়াইট পেনটা দুটো কিনেছি কারণ হোয়াইট বেশি রাখবো বলে। আর বড় স্টেনসিল হলো 90 টাকা। এবার তোমাকে বলি আমরা এটা কোথায় কিনেছি, চলো দেখিয়ে দিই। এটা হলো সত্য নারায়ণ পার্কের উল্টো দিকে। এই দিক থেকে আমি সব রঙ্গোলি কিনেছি, এখানে পেন, স্টেনসিল, সব পিলার, সব কিছু পাওয়া যায় রঙ্গোলি। হালকা হালকা করে ছড়াবো। It's like a family tree, part of you. দেখা যাক কিরকম হলো ফার্স্ট লেয়ার। And if we should separate, go your own way, I won't wait. আমরা এবার ছোট স্টেনসিলটা ইউজ করছি। Bring the funk back.
You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. আমরা দুনো ব্যাস আজকে প্র্যাকটিস করলাম, দীপাবলিতে তো আবার একটা ভালো বানাবো, সেটাও তোমরা দেখবে। তোমরাও যদি রঙ্গোলি বানাও আমাকে ছবি পাঠাবে। আজকে আমার হেল্প করেছে আমার বন্ধু রশনি। রশনি আরেকটা চ্যানেলও আছে, তার নাম কি? Namu and Niku, please subscribe my channel for the upcoming videos. তো আবার দেখা হচ্ছে দীপাবলিতে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই আর বি উইথ মি।